buddies, welcome back to Cyclone Vlogs. And this video is about Moto Vlog Setup. So we have seen many videos about Moto Vlog Setup, but perfect Moto Vlog Setup ela untadi. And what are the types of Moto Vlog Setup? Moto Vlog Setup untadi. దాంట్లో ఎలా మోటో బ్లాగ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ మౌంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అదంతా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మోటో బ్లాగ్ సెటప్ చేసుకోవాల్సిందే GoPro కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ ఏ GoPro. సో వీ హ్యావ్ GoPro Hero 10. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ లెట్ మీ కీప్ ద మైక్ హియర్. యా, సో ఇది GoPro Hero 10 అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఏ కేస్ ఫర్ దిస్. మనకి GoProకి అయితే మోటో బ్లాగ్ చేయడానికి మనకు డైరెక్ట్ ఆడియో పిన్ కనెక్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఉండదు, ఏ GoProకి ఉండదు. బిఫోర్ GoPro 6 or 7కి ఉండేది డైరెక్ట్ మైక్ కనెక్షన్. ఫ్రమ్ 6 or 7 దాని తర్వాత వచ్చిన సిరీస్లో దీంట్లో కూడా డైరెక్ట్ మైక్ కనెక్షన్ అయితే లేదు. వీ నీడ్ టు బై అన్ ఎక్స్టర్నల్ అడాప్టర్ విచ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో ఇది ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేద్దాం. So this will be the mic adapter అన్నమాట. చిన్న ఉన్నది బట్ చాలా కాస్ట్లీ కంపేర్డ్ టు దట్. సో GoPro mic adapter అనేది ఇది. GoPro ఈజ్ హియర్ అండ్ ఇవి రెండింటినైతే ఇది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. సో ఇన్సర్ట్ చేసినాక మనం దీన్ని అయితే ఇలా వదిలేయలేం కదా. సో దీన్ని ఇలా హోల్డ్ చేయడానికి మనం ఇంకో కేస్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఆ కేస్ వచ్చేసి this one. So this is the complete case which we have received from Action Pro. So మనం GoPro తీసుకున్నంటే Action Pro maximum అదే మనకి బడ్జెట్లో ఉంటుంది అనమాట. So in this we need to fit this GoPro into this now. సో ఇవన్నీ క్లిప్స్ టైప్లో ఉంటాయి. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు పుల్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద క్యాప్ అండ్ దీనికి ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఒక బటన్ టైప్లో ఉంది, స్లైడ్ చేయాలి. అయితే రైట్ సైడ్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్కి స్లైడ్ చేస్తే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది లైక్ దిస్. సేమ్ విత్ టాప్ సైడ్, దిస్ సైడ్ or దిస్ సైడ్ అంటే ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ అయింది. సో హియర్ ఇక్కడ ఒక డోర్ ఓపెన్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఒక డోర్ ఓపెన్ అయింది. సో దీంట్లోకి మనం ఇప్పుడు GoPro ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. సో మెయిన్లీ మనం ఇప్పుడు ఈ GoPro ఛార్జింగ్ డోర్ ఏదైతే ఉందో దాట్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని కొంచెం తీస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్ GoPro డోర్ ఫ్రమ్ ద GoPro అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ ఇంటూ దిస్. ఈ కెమెరా ఎలా ఉందో అలానే మనం దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ పర్ఫెక్ట్గా లెన్స్ సెట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ బటన్ ఉంది అండ్ ఇట్ సైడ్ డోర్, ఈ డోర్ ఏదైతే పుష్ చేసినామో అది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. దెన్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ క్లిక్, లాక్ చేసుకోవాలి అంతే. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ లాక్. Now you need to push this and you can lock this. Yeah, కొంచెం ఫిట్ అవ్వాలి. Like you need to little push it and lock it. Yeah. సో మనకైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి యాక్చువల్గా డోర్ ఉంటే మాత్రం మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ స్పేస్ ఏది ఉండదు. ఇక్కడ మైక్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ స్పేస్ ఉంది. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ మైక్ కేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. దీన్ని ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ లైక్ మైక్ హోల్డర్, మైక్ ఇక్కడ వస్తుంది
and we need to put this into this lens. A complete Moto Vlog setup on. If you can see, switch on this way, switch on only, and hope my video is not going. So the distance level, and if you want to switch off, just long press the button, it will get switched off. So my friends are gone, they need any problem with it. We are done with this, and ఇక్కడికి మనకి మోటో వ్లాగ్ సెటప్ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే మన కెమెరాకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అయిపోయింది. దెన్ కమింగ్ టు మౌంట్స్. మన హెల్మెట్కి మౌంట్స్ ఎట్లా ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ మౌంట్ హియర్. ఎక్కడ ఉంది మౌంట్? దీనికి మనం ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ వీ నీడ్ అనదర్ మౌంట్. ఇది మల్టీ డైరెక్షనల్ మౌంట్ అంటారు అనమాట. సో యూ కెన్ షేప్ ఇట్ యాజ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తే దాన్ని మనం షేప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో లైక్ దిస్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ నౌ ఇస్ just push this up this side. So I click on it and hold this on. And I can see here that in normal limits stick just on 3mm tape today, but it is quite holding a large weight on another. So what I need to do now is bend this to this side and shape as you want. So usually manaki ee type lo kavali. So this will be the location of the camera ikkada place cheyalanamata. దీనిలో నచ్చిన ఐటమ్ ఏంటంటే అన్స్క్రూ చేసే ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో ఈ స్క్రూ ఉంది కదా, యూజువల్లీ మన గోప్రోకి ఇచ్చిన మౌంట్స్కి అయితే మాత్రం ఓన్లీ ఇక్కడ ఎడ్జ్లో మాత్రమే ఆ స్క్రూ ఫిట్ అవుతుంది. వేరస్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రతి దానికి థ్రెడ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ విల్ యూ కెన్ యూస్ వేరస్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. And here we go. This is the Moto Vlog Setup. And ఇంకొకటి మిస్ అయింది, which is mic. So for mic ఇది మనం అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాం. అండ్ రీఫర్బిష్డ్ అన్నమాట. వేరే మైక్ చూసుకున్నా మనకి బాగా కాస్ట్ ఉంటుంది. This unidirectional mic costing me just 300. You just need to insert this one. Mic picture from Moto Vlog. Just install this. This is the GoPro setup is, and you can see ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఈజీగా. సో ఎక్కడైతే మనకు మూవ్ అవుతుందో ఈ అనేది ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయి, దాంతో టైటన్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us record my first video with mic. So hello buddies, welcome back to Cyclone Vlogs. This is our new Moto Vlog setup and hope all you subscribe the video. Thank you.
first video with Moto Vlog mic. Moto Vlog తీయడానికి ఉన్న mic adapter లో first video, and we will listen to the output now. మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు 3 కార్నర్లు అవుతాయి. సో మనకి 2 పిన్ అండ్ 3 పిన్స్ వచ్చాయి దీనికి. సో నెక్స్ట్ we will check with other pin. ఈ పిన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. This one need to be inserted to this one. Let's check the audio now. Hello buddies, welcome back to Cyclone Vlogs. Hope you are doing great and don't forget to subscribe the video. Hello buddies, welcome back to Cyclone Vlogs. Hope you are doing great and don't forget to subscribe the video. We are successful, and finally we got audio into our GoPro. ఇదే మన పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. మెయిన్లీ ఎవరైతే మోటో వ్లాగ్ చేస్తారో అది GoProతో చేస్తారో వితౌట్ మైక్. సో వాట్ ఎవర్ మా షూట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్ విత్ GoPro, అండ్ నేను ఫస్ట్ వీడియో రికార్డ్ చేయాలి, మొబైల్లో ఆడియో రికార్డ్ చేయాలి, రెండింటిని సింక్ చేయాలి, which was a very big task for me. Now it became simple with this mic. So this is completely about the Moto Vlog Setup, and this is the best Moto Vlog Setup. ఎందుకంటే మనకి ఇన్ కేస్ మనం ఇంటర్వ్యూ లాంటివి చేయాలంటే ఇక్కడ లైట్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, నా దగ్గర ఉంది. దీంట్లో రాదు, కేస్కి ఇక్కడ లైట్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫంక్షనల్గా చూస్తే మాత్రం అన్ని బటన్స్కి కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది యాక్షన్ ప్రోది. అండ్ you can see mic adapter ఇక్కడ వచ్చింది, ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రిమూవ్ ద డోర్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఛార్జ్. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద మౌంట్, దిస్ మౌంట్ అండ్ దిస్ మౌంట్ అండ్ 3 foot మౌంట్స్ మొత్తం కలిపి తీసుకున్నాను నేను. సో దిస్ వన్ ఈజ్ సపరేట్ అరౌండ్ 400. యాజ్ యూ నో mic adapter మీకు తెలుసు వాల్యూ. అండ్ దిస్ వన్ GoPro కేస్ ఏమో 800 చేంజ్ ఏమో ఉంది. This is a completely Moto Vlog setup, and this will be the best and cheapest thing because my mic around for this low is completely 300 and me to everything and go. So that's it for today's video. Hope you like the video, and don't forget to like, share and subscribe to the video. Thank you.